السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفو the passive transformation. So what is the passive transformation? What are the requirements of passivization? How to apply it? And we will see some examples. So let's get started. كاملين تنعرفوا أن all passive sentences are derived from active sentences with transitive verbs. يعني the deep structure ولا الأصل ديال the passive sentences كانوا قبل active sentences مع الوجود ديال transitive verb. يعني ضروري يكون عندنا transitive verb باش تكون عندنا passive sentence. In other words, passive sentences are considered surface structures to active sentences. يعني احنا تنشوفو غير ال passive sentence اللي هي the surface و the deep structure راه فيها an active sentence. ما شفنا شنو هما the passive sentences غندوزو دابا ال requirements of passivization. أول requirement هو the doer of the action تنسميه the agent وتكون the subject. ثاني حاجة خاصة تكون عندنا هي the receiver of the action patient the one who or which receives the action يعني اللي وقعت عليه ديك الأكشن. خاصنا كذلك the main verb يكون transitive ولا plus transitive. plus transitive يعني فعل متعدي يعني ضروري يكون عنده تيطلب الأوبجكت ما يمكنش يكون بلا أوبجكت ماشي minus transitive. In other words, it is necessary to have at least one object. دوزو دابا how to apply passivization. أول حاجة واللي هي the direct object of the active sentence becomes the grammatical subject of the passive sentence. لما رجع عندنا the object of the active sentence ولا هو the subject of the passive sentence we add ben to the aux and we keep the verb. من بعد هادشي we insert the preposition by and follow it with the subject of the active sentence which will be the object of the preposition by. نعاود نلخص هادشي باختصار. غادي نشدو the direct object ديال the active sentence غادي نرجعوه هو the grammatical subject ديال the passive. من بعد غادي نزيدو ben للaux يعني تنخليو الaux وتنزيدو عليه ben and we keep the verb تنخليو الverb كما هو. من بعد تندخلو the preposition by ومن بعد منها تنديرو the subject of the active sentence اللي تيولي عندنا هنا هو the object ديال هاد preposition. ونقدروا نقولوا ان the rule ديال the passivization rule غتكون على الشكل التالي. the deep structure ولا the structural description ديال the passivization rule غيكون عندنا mp1 aux v and the mp2. mp1 هو number 1 aux number 2 and the verb is number 3 and mp2 is number 4. The structural change تنشوفوا أن the mp2 اللي هو number 4 ولا عندنا في the position number 1 واللي هي ولات the object of the active sentence ولا عندنا هو the subject of the passive sentence. من بعد تناخدو the number 2 وتنحطوه كما هو واللي هو الaux تنزيدو عليه ben يعني the insertion of ben. من بعد تنخليو the verb اللي هو number 3 كما هو تنزيدو عليهم the insertion of by and مورا by تنديرو number 1 واللي هو the mp1 ديال the active sentence ولا the deep structure. هادشي تتولي عندنا the structural change فيها number 4 2 plus ben 3 اللي هو الverb by 1 اللي هو mp1. واحد الملاحظة بسيطة اللي تخلينا نفرقوا ما بين the active sentences and the passive sentences واللي هي the presence of ben. The presence of ben show us that the sentence is passivized يعني فيما نشوفوا the ben كاينة في شي sentence راه داك الverb ولا داك sentence راها passivized. ندوزو دابا some analysis ديال some sentences ديال passive transformation باش نزيدو نفهمو أكتر. In the first example عندنا the ball was kicked by Arij. أول حاجة تنديروها هي تنقلبو على the active declarative ديال هاد sentence. عندنا the active declarative ديال هاد sentence واللي هو Arij kicked the ball. من بعد ما جبدنا the active declarative تنجبدو the deep structure ولا the structural description ديال هاد the active declarative واللي هو mp1 هو Arij kicked يعني عندنا the aux فيه past and the verb kick and the ball is mp2
يعني عندنا 1 اللي هي MP1 ox is number 2 and the verb is number 3 and MP2 the ball is number 4. This is the input. بعد ما لقينا the structural description تندوزو structural change ولا the SC وتنبدلو the order ديال MP1 مع MP2 يعني تتولي عندنا the ball هي الأولى the past يعني تنخليو the ox كما كان تنزيدو عليه BEN عاد تنخليو the verb كما كان تنزيدو the insertion of by and the MP number 1 اللي هو أريج يعني تتولي عندنا الجملة the ball passed being kick by Arij يعني MP2 pass BEN the verb by MP1 يعني number 4 2 plus BEN 3 by 1 وتلقاو من بعد هادشي the surface structure واللي هي the ball was kicked by Arij and that's it. نسيت واحد الحاجه واللي هي of course تنلقاو the ball was kicked by Arij من بعد ما تنطبقوا على هاد sentence the affix hopping rule واللي هضرنا عليها في فيديو قبل الا بغيتو تفرجوا فيه. ندوزو للمثال الثاني واللي فيه the lessons are being explained by the teacher. اول حاجه كما قلنا قبل تنجبدو the active declarative ديال هاد sentence واللي هو the teacher is explaining the lessons تنحيدو كاع transformations اللي في sentence باش تعطينا the active declarative. تنهزو هاد active declarative وتنديرو ليها the deep structure ولا the structural description وغتولي عندنا the teacher is explaining تتولي عندنا يعني الاوكس فيه present ing the verb is explain the lessons is MP2 يعني the teacher عندنا هو number 1 ox هو number 2 and the verb is number 3 and MP2 is number 4 this is the input. من بعد ما لقينا the structural description غندوزو the structural change واللي هو هنا تتبدل عندنا the position ديال MP2 مع MP1 تولي عندنا the lessons هي الأولى واللي عندها number 4 present BING واللي هو الأوكس تيكون عنده number 2 تنزيدو ليه BEN يعني الانسرشن ديال BEN اللي تتميز لينا the passive sentences. من بعد تنخليو الverb كما هو واللي هو number 3 تنزيدو the insertion of by and the teacher اللي هو the MP1 اللي كان عندنا في the active sentence يعني تتولي عندنا 4 2 plus BN 3 by 1. من بعد ما غادي نديرو the affix hopping rule غادي تولي عندنا the lessons are being explained by the teacher and that's it. and example number 3 واللي هو آخر example غادي نشوفو فيه the mouse would have been eaten by the cat. كما العادة تنقلبوا على the active declarative ديال هاد sentence من بعد ما تنحيدو ليها كاع transformation تلقاو ان the active declarative هو the cat would have been eaten the mouse. the structural description واللي هي the deep structure غادي تكون عندنا the cat would يعني would كاين في الباست يعني past modal have en bing كاملين هادو كاينين في الاوكس. من بعد the verb is eat واللي هو number 3 the mouse is number 4 اللي هو MP2 يعني عندنا the MP1 واللي هو the cat number 1 past modal have en bing the ox is number 2 and the verb is number 3 واللي هو eat the mouse is number 4 and هو MP2. this is the input ديال هاد sentence. in the structural change غتولي عندنا the mouse هي الأولى past modal have en bing غتبقى كما هي غادي نزيدو عليها ben غنخليو eat اللي هو the verb number 3 غنزيدو by number 1 واللي هي the cat يعني 4 2 plus ben 3 by 1. the mouse past modal have en bing ben eat by the cat. ومن بعد ما تنطبقوا عليها the affix hopping rule تتولي عندنا the mouse would have been eaten by the cat. and that's it. I hope I was clear enough. Thank you for watching. If you like the video, leave me a thumbs up, a comment and share it with your friends. Thank you. See you later.